Ji ka khalsa, Vaheguru Ji ki fateh. Today we'll be learning the shabad Kahe khojan jayi, which is in Raag dhanasari. Raag dhanasari has two komal surs, Ga and Ni. Re and Dha are varjit in its aro. The aro avro of Raag dhanasari go like this. This shabad is in Tal Rupak, which goes like this. Now let's start the shabad. The first line of the shabad is Kahe khojan jayi. Ni sa ga ma ga ma pa ma ga re sa. Ni sa ga ma ga ma pa ma ga re sa. Kahe re ban kho jan jayi. Kahe re ban kho jan jayi. With tabla it would sound like this. The next line is Sarab Nivasi Sada Alepa. Sarab Nivasi Sada Alepa. Ni da pa ga ma pa. Ni da pa ga ma pa. And then the last line of the astai is Tu hi sang samaye sa ni da pa ma ga re sa sa ni da pa ma ga re sa. And so the whole astai with tabla would sound like this. Kahe re ban kho jan jayi. Kahe re ban kho jan jayi. Sarb nivasi sada lepa. Sarb nivasi sada lepa. To hi sang samaye. To hi sang samaye. Kahe re ban kho jan jayi. Kahe re ban kho jan jayi. The next line of the shabad is part of the antra, which is Pohap Madjo Bas Basant hai, Mukkar Mahe Jaise Chai. Pa ga ma pa sa ni da pa. Pohap madjo bas basant hai. Pohap madjo bas basant hai. The next line is Mukkar Mahe Jaise Chai. Pani sagari sari sani sani da
Once an antara consists of 2 lines, the next line is Taise hi har basa nirantar, taise hi har basa nirantar, kat hi khojo pai. And to end the antara, the line is kat hi khojo pai. It's the same line as Tohi Sang Samai. And so the whole antara with tabla would sound like this. बास बसत है बुहप मद जो बास बसत है मोकर माहे जैसे छाई मोकर माहे जैसे छाई तैसे ही हर बसा निरंतर तैसे ही हर बसा निरंतर कट ही खोजो पाई कट ही खोजो पाई कट ही खोजो पाई कट ही खोजो पाई काहे रे बन खोजन जाई काहे रे बन खोजन जाई सर्व निवासी सदा लेपा सर्व निवासी सदा लेपा तो ही संग समाई तो ही संग समाई काहे रे बन खोजन जाई काहे रे बन खोजन जाई. The rest of the antras are on the same tune. You can find the link of the whole shabad in the description. And this is where our tutorial ends. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.